It's now time for business. Intense investment in sustainable irrigation to stimulate food production will help address the food crisis in the country. President William Ruto says the government has prioritized the construction and expansion of dams to rebuild agriculture. As Juney Karisa reports, the government has announced plans to construct 100 mega dams as well as 1,000 micro dams by the year 2027. How are you? Thursday was a momentous day for the residents of Kasemeni in Kwale County, when President William Ruto officiated the groundbreaking of 21 billion shillings Mwache multipurpose dam. President Ruto said once the dam is complete in the year 2026, it will supply more than 180 million liters of water annually for irrigation and domestic use, benefiting 1.6 million people in the counties of Kwale and Mombasa. Hii mradi ingefaa ikamilike 2026, karibu September hapo, lakini mimi niko na hakika ya kwamba tukijikaza vizuri tunaweza kukamilisha 2025. Ningependa kuwasihi wale watapata compensation katika eneo hii, tafadhali mtumie pesa zenu vizuri, muwe na familia yenu, muwachunge, muwaweke makao mazuri, waende mbele sawa sawa. Nataka watu wa Kwale mjue maji ni yenu na watu wa Mombasa, na tukubali ya kwamba we share. Tatizo la maji limeweza kupata suluhu. Mradi huu umekuwa na mawimbi makubwa, lakini kwa sababu ya mwelekezi wako, mradi huu sasa utaenda kukamilika. Tumewekeza 400 million every year kusomesha mtoto, na tuna imani ya kuwa opportunities zipatiwe watu wetu wa Kwale. If we don't go hand in hand, that the piping and the reservoirs are being done consecutively as the dam is being done, Your Excellency, we will end up having the threat of having a white elephant project. Mradi Mheshimiwa Rais, utakumbukwa maisha yako yote. These are the projects which we are supposed to be doing. 6,200 acres of land in the area have been earmarked for irrigation to enhance food production. The government intends to construct 100 mega dams and 1,000 micro dams by the year 2027 as a sustainable means of addressing food security in the country. This will see the land and irrigation increase from the current 670,000 acres to 3 million acres. The leadership says irrigation is key in growing food production as it cuts a reliance on the unpredictable rain-fed agriculture. Dawa ya kupunguza gharama ya chakula ni kuhakikisha kwamba tunawawezesha wananchi wazalishe chakula kupitia kuwapatia mbegu, kuwapatia mbolea, tuwe na maji kama hii, muweze kufanya irrigation, ndio kila mtu apate chakula ya heshima kwake mahali ambapo amezalisha hiyo chakula. Juney Karisa from Kasemeni in Kwale County.